VGA ל-HDMI עדה. פה, אין פה HDMI, אתה חייב לתאם נהיה USB. מ-VGA ל-HDMI. לא מ-VGA, יש לו USB-C או HDMI. יפה, דיסק און קי, תכניס אותו לפה ותעבור. תתחיל. אל תתחיל. ואיפה עשית פוסט? גן נחמה. מה עשית בפוסט? עבדתי על היסטוריות טרמליות טרמליות והרכב thermal composition histories of sedimentary basins. אין סיכוי שאני... USB. אז מה זה, טיבט פלטו וקולורדו פלטו? לא טיבט פלטו, למה? רק הקולורדו פלטו? עבדתי על הקולורדו פלטו, עבדתי על נקסוס. נכון, בגריק איילנד, זה very beautiful special Greek islands. למה? רגע, אני צריך להגיד את זה באנגלית או בעברית? מה שאתה רוצה תגיד. אני אגיד את שלי באנגלית. כי יותר נוח לך? כי יותר נוח. וגם כי אני חושב שצריך לשמוע את זה. כי מה? אני ככה צריך. אוקיי. לא הדליקו אפילו את איפה השלט? מה? לא. נתגן. דיברתי עם צבי, אבל הוא עדיין לא הגיש את הנושאים של ההרצאה שלי. מה לדבר? הסכמתי לו את זה. יש טלוויזיה? איפה השלט שלך? אני מתקשה קצת כי חייבים להגיש את זה היום אונליין ולהגיש משהו בכתב. אפשר לעזור לו? אז הצעתי לו, אבל הוא לא הספיק כל כך, הוא אמר שהוא לא צריך את העזרה שלי. השלט שלך? יש עוד שלט תמיד. לא. זה של הטלוויזיה, ואז תמיד יש עוד שלט. לא, צריך להדליק תמיד פשוט עזרי, אתה תוכל... תוכל להביא איתו איזה מילה. שפשוט לא רצה את השלטים. תגיד, זה נראה לך הגיוני שבאולמות של אין אף אוניברסיטה, אתה צריך להיות ב7 מקומות, אין אף מקום ל-HDMI. זה בדיחה. מה זה יציאה של פיג'יון? למי יש יציאה של פיג'יון?
טוב, בואו נתחיל. יעקב לא נמצא היום, אז הוא ביקש ממני להציג את המרצה שלנו של היום. בשבועות האחרונים אני מציג דוקטורנטים שלי, היום אני אציג דוקטורנט לשעבר. אז היום אורי ריב מהמכון שלנו ייתן לנו את ההרצאה. אז כמו שאתם יודעים, הוא עשה את הדוקטורט כאן ופתר את כל הבעיות של הרי ליבה. לפני זה הרי ליבה היו בעייתיים, ואחרי זה כבר לא צריך. אין בעיות, זהו? הוא החליף להם את השם, קוראים להם עכשיו לבייסקי. מה זה? אתה יכול להזכיר מחר ב-9-12. אז שנייה, תכף סיימון יזכיר על מה קורה מחר. אתה יודע מה, תעשה את זה עכשיו, לפני שאני אדיש אותי. מחר ב-9-12 יש את הסמינריונים של הסטודנטים של חמודי המחקר שלנו, אז כולם יכולים לבוא ולשמוע. אפילו אני מעודד אתכם לבוא לשמוע. אחרי זה הוא עבר לקלטק, הוא עבד עם ג'ון איילר וקן פארלי, נכון? ג'ון איילר בעיקר, תוך שימוש בקלאנט איזוטופס, למחקר של ההיסטוריה הטרמלית של אגנים סדימנטריים. זה היה לי טוב. גם בנקסוס וגם בקולורדו פלטו, ואני חושב שזה מה שהוא ידבר איתנו היום, לא? לא. לא. היום הוא ידבר על דולומיטים. תודה. העברתי את הסמינר הזה כבר איזה 6 פעמים, וניסיתי להתאמן עליו בעברית וזה עובד ממש רע. So with your permission, I'll switch to English. So I'm going to present to you today, maybe we need to turn off our light. I'm going to present to you today one of the projects of one of my postdoc projects, which I did at Caltech. John Eiler was my host. Nami Kitchen is his legendary lab manager / mass spec goddess. And then Max Lloyd and Yael Kiro helped out in the fieldwork. They should actually thank me for taking them to the Colorado Plateau. Alex Leap was my summer student, helped out with lab work. So sedimentary basins are often considered as archives of ancient depositional environments. And the signals from these depositional environments can be carried or recorded in these basins by textures, like these very nice cross beddings that tells us that once there used to be a river or a stream going that way. But they're also being carried by composition that can be preserved in photogenic minerals like dolomites and calcites forming in these basins. And carbonate minerals in particular are very important because, and this is in the most idealized and simplistic ways of looking at it, carbonate minerals as they form take carbon from the IC and oxygen from the water, and calcium and magnesium dissolved in the water, and fix them. And fix their and record with some fractionation the isotopic composition of water. And then we can, look at the isotopic records, isotopic compositions of carbon and oxygen recorded in these rocks and minerals have formed in the ocean, and translate them or interpret them in terms of climatic or tectonic or biotic perturbations. So it's a very common way of looking back in time and thinking about
the Earth basically works. Okay, so this is the simplistic and idealized way. What really happens or maybe a better depiction of this process is that, yeah, some signals are being recorded on the position, but then these rocks will go through a very protracted history of burial and exhumation. Okay, so they're being buried deeply and then exhumed. And during this, this history, we started off with some primary, calcite fabric like this brachipod. It gets buried and altered in diagenetic and epigenetic environments. So we have, minerals being recrystallized and forming, and it can keep altering in metamorphic environments and also during exhumation, and all the way until we end up measuring these minerals, right? So the result of these long histories are rocks that can be very complex, both in terms of fabrics and structures, but also composition complex. So this is an example of a carbonate rock. You can see, several textures here. These points mark locations where samples were drilled for carbon isotope analysis, and they're color-coded by their carbon isotope composition. And there's a 12 per mil range, in this rock. This is an extreme example, but by no means a unique one. And so the question is, if we want to say something about the primary depositional environment in which this rock is formed, where do we start? So alteration is an issue. And there are two philosophies to deal with this problem. One, and the most common one, is to reject alteration. In this one, we're going to spend a lot of time and money figuring out which fabrics are the best preserved ones. For the Phanerozoic, these fabrics are typically fossils that are very well preserved. When we pick up these materials, we can then assert or assume that they formed at the Earth's surface. We can assume that they formed at some known temperature, and then say something about the composition of the water in this depositional environment. And then there's another possibility, another philosophy to deal with alteration, and it's to embrace alteration. In this approach, we're going to say alteration is not it's the rule, it's not the exception, and it's happening. And we'll focus on trying to put measured signals in the context of this thermal history, and try to say how much alteration had happened, instead of asserting some known temperature and location of formation. So obviously I like the later one better, and I'll try to show you how wrong we can be today when we reject alteration, and how we can probably do better when we embrace alteration. We're not going to end up with nice absolute values of ocean. We're going to end up with some constraints, but these constraints can also apply to the thermal history and not just composition. So today I'm going to focus on reconstructing the oxygen isotope composition of the Phanerozoic ocean. Phanerozoic being the last 550 million years. And I'm going to tell you why do we care about the oxygen isotope composition of the ocean, and what controls it over geological time. I'm going to tell you about a very cool method called carbonate count isotope thermometry that can be very useful when we want to do this sort of reconstructions, and then show you some data and discuss it. Right, so most of you mostly heard of the oxygen isotope composition of the ocean in the context of glacial, interglacial timescales, right? Ice accumulates on the continents and
can change the oxygen isotope composition of the ocean, but this process occurs over relatively short time scales and drives, more or less, an amplitude of 1 per mil in terms of, variation in the water composition. Over longer time scales, the oxygen isotope composition of the ocean is a function of water-rock interaction. Right? Water-rock interaction can happen in warm or hot environments, in and around mid-ocean ridges, but also in cold environments, weathering environments. And here's an example to what can happen to the water and the rock during this process. So here you can see a plot of delta O18. Delta O18 is a useful way to look at the 18 to 16, right? The oxygen 18 to oxygen 16 ratio in a sample by normalizing it to the standard. And we report it in per mil units. So we're going to take out 1 and multiply by 1,000 to get to the delta O18 notation. So this is the delta O18 of minerals that are forming from water, and I left here in this exercise the water with a constant value of 0 Vsmol, so 0 being the composition of the ocean, of the water ocean. And then we look at the minerals forming, from this water, in equilibrium with this water. And those minerals are typical products of water-rock reaction. And you can see that at cold temperature, Earth's surface temperature, they are going to be very isotopically heavy, isotopically enriched, right? But at hotter temperatures, at crustal temperatures, they're going to be isotopically depleted. They want to be more like the water, right? So the effect on the composition of the rocks, but in a different exercise, it's going also to affect the composition of the water. Depends on the temperature of reaction. And so a good way to look at how this process can affect the composition of rocks will be the oceanic crust. So this is an example from the Oman of your life. And oceanic crusts come out of the mantle with mantle oxygen isotope composition of around 6 per mil Vsmol. Right, so this is how the rocks come out originally. And then they interact with water. And in the upper section of the crust, they interact with water in relatively cold conditions. So minerals want to be isotopically heavy, right? They alter this way. Where all this oxygen 18 came from, right? It has to come from water. So a product of this process will be isotopically depleted water, right? Water with negative delta 18 values. In the deeper part of the crust, water-rock reaction happens in occurring hot temperatures, which drive the rock towards more negative composition, and the water product of this factory will be waters that are isotopically enriched, so heavy. So if you go back and ask what controls the composition of the ocean over geological time, it will be the balance of these two processes, right? Hydrothermal alteration that gives out isotopically heavy water, and weathering reactions that give out isotopically negative or depleted water. And if you want to know how the proportions of these two processes have changed over geological time, we can use the carbonate records to try and see and learn something about the oxygen isotope composition of the ocean. But we also need to remember that these carbonates, are also minerals, right? And the oxygen isotope composition of carbonate minerals, just like any other mineral, will depend on their temperature of formation. So again, assuming that they form from normal modern seawater at 0 per mil Vsmol,
if this brachipod forms and crystallizes at the Earth's surface temperature, it's going to be relatively heavy isotopically. Whereas if it's formed or re-equilibrated at temperatures that are hotter, it's going to be way more depleted. So let's say that we go and pick up, Silurian brachipod, and we measure that it has a delta 18 value of 20 small, this small. What does it mean? Well, it can mean that it formed, if it formed at the Earth's surface, because it's a brachipod, they don't live very deep, and nothing happened since, it means that the water composition has been, or one explanation would be that the water composition has been depleted by about 10 per million, right? So more weathering than hydrothermal alteration. But alternatively, it can also mean that this fabric has re-equilibrated or maybe precipitated at temperatures that are much hotter, right? So we can form it from the same water composition at higher temperatures. What do we do about it? So again, we have two philosophies, and first we're going to reject alteration. So we're going to focus on perfectly preserved brachiopods, assert that they form at the Earth's surface, and that we know their temperature of formation because we know something about brachiopods, and then interpret the results as variation in composition of the water. So to do that, people have applied a series of criteria. First, we look at the brachipod and see that it's a brachipod or other fossils, right? Brachiopods are most commonly used, but not only brachiopods. Okay, so we're going to look at the brachipod, see that it's a well-preserved species. You can also look at the micro fabrics, see that they still look like more like living species. Using cathodoluminescence to look at how manganese is distributed in this fabric. This being the brachipod, this is a cement, and diagenesis may redistribute manganese, and also looking at trace elements of manganese and strontium, and making sure that values in the carbonates look like living species and are not outside the norm. And people have done that. This effort was led by Jan Weisers and other authors. And this is the latest compilation of delta 18 of marine carbonates that is based on perfectly preserved fossils, black dots or brachiopods. And it contains close to 60,000 data points. So we're looking at a huge effort. And there's some noise here, but an overall trend increasing with time. So this is time, this is delta 18 in the brachiopods in PDB. And you can see that the values increase by about 8 per mil with time. What does it mean? So a lot of effort went into saying that this is a primary record, right? And therefore, it means, one interpretation would be that the oxygen isotope composition of the ocean has increased by 8 per mil since the Cambrian to the present. Meaning that here we had a lot of contribution from weathering relative to hydrothermal alteration, and here it was less. But then another explanation, and some people have suggested that, is that maybe the ocean was warmer up to 60 degrees centigrade. Some people have made this argument mostly in the 80s and 70s, but it doesn't make much sense because we know that there's a bunch of global glaciations happening throughout this time. Also, those are brachiopods. So this can be a good recipe for brachipod soup, but it's generally not a good idea for a brachipod to live in water that are like 60 degrees centigrade hot.
But then the alternative, so we're going to cross this out, this possibility out. But then the alternative explanation will be that maybe this is an altered record. Maybe despite all the effort to isolate perfectly preserved brachiopods, these older rock units have been altered at deep diagenetic environments, leading to recrystallized exchange oxygen isotope with the water, leading to their isotope composition being more depleted. How can we know? So it will be very cool if we had an independent thermometer, right, to add to the oxygen isotope measurement, and that way we can see if these minerals are formed at hot temperatures or at Earth surface temperatures. And we have now. We have one. It's called the clumped isotope thermometer. Hagit is not here, but Hagit can make this measurement. It's a very analytically challenging measurement. She can make it in her lab. And clumped isotope thermometry is based on the temperature-dependent preferential bonding of oxygen 18 and carbon 13 within a single carbonate ion. You can make this measurement by dissolving carbonate minerals. So we're going to release CO2. Some of this CO2 is going to have this combination. This combination sums up to mass 47. So you can measure mass 47, and we normalize it to the calculated value of mass 47, assuming that oxygen 18 and carbon 13 are stochastically distributed among all carbonate ion groups. And by doing this normalization, we get a value, and we subtract 1, multiply by 1,000, so we report it in per meals. But through this normalization, we get a value that is independent of the bulk isotope composition. It's independent of the delta 18 value of the rock. Why do we do this? Why going through all this effort? Because Cap 47 is a very strong function of temperature, right? It's a non-linear function, but it's a very strong function. And so we get an independent constraint on the temperature formation. You can see here, this is one of the latest temperature calibration lines. You have a bunch of different carbonate minerals sitting on these lines. So calcite, dolomite, siderite, aragonite, all share the same line. Theoretically, they should diverge by very little, and we can't measure their differences. So all fall on the same line. Right, so let's apply clumped isotope thermometry to these perfectly preserved brachiopods, right? It only makes sense. And Renata Cummings had done so. And so she took perfectly preserved brachiopods from this one horizon in Silurian horizon in Gotland Island in Sweden. All of them have experienced the same thermal history, and this is what she got. This is clumped isotope temperatures. And it's a huge range, anywhere between 33 and 60. And the only way to explain this range is saying these brachiopods have been altered, have been recrystallizing in higher burial temperatures, right? Right, so the pro-preservation camp, or if you want, the alteration deniers, were not very happy with this result. Here's what they say. They ask why these fossils yield such elevated temperatures. Well, it must be a solid state phenomena that increases the clumped isotope, or changing the clumped isotope composition of these fabrics, of these carbonate minerals, and making their temperatures look hotter, but without changing their oxygen isotope composition. So they double down on the carbonate isotope composition of Paleozoic rocks being very depleted, and that being a primary signal, and saying it's just the clumped isotope that got it wrong. What are they talking about? So we're talking about a real process that's called solid state reordering, and
in this process, if we take a carbonate mineral that, let's say, formed at the Earth's surface, so it has a certain, clump isotope composition, and we heat it up. We put it in the geological furnace or put it in an actual furnace to higher temperatures. Then it wants to have a different clump isotope composition, right? And it can do so by reordering of oxygen and carbon bonds. So a clump species or isotopologue will interact with a normal isotopologue to form two singly substituted isotopologues, right? And this process, this reaction has been studied simply by taking calcite and dolomite and sticking them in the furnace and watching their CAP47 value decreasing over time. So this would be cold, and this means that CAP47 temperatures are going hotter with time. And through these experiments in calcite and later in dolomite, we have now an idea about the kinetics of this process. We have models that can predict this process, and we can use these models to estimate how different mineral fabrics behave when they're being buried. Here's a hypothetical thermal history. So temperature, so this is Earth surface temperature that is going to go up in burial and down in exhumation. And let's say that we precipitated brachipod that formed at 20 degrees centigrade back then, and now it's being buried. So this model will predict that nothing much will happen until over geological time. This is geological time, right? Tens or hundreds of millions of years. Nothing will happen until about a temperature of 100 degrees centigrade, and then CAP47 value, so this is the actual temperature, this is the temperature recorded in the mineral, will start to evolve toward hotter temperatures, hotter compositions. It's not fully equilibrated, it's not reaching the temperature, the ambient temperature, but it does end up being much hotter than the original value. So we're going to pick up these brachiopods, 200 million years later, and measure 140 degrees centigrade. So Jan Weiser got us there. Yeah, it's a real problem. However, dolomites are much more refractive with respect to this process. So nothing's happening until about the temperature of 175 degrees centigrade, and then very little will happen over this thermal history. It takes much deeper burial depth to reorder dolomite. So let's focus on the dolomite record. Let's look how the dolomite clump and bulk isotope composition look over the Phanerozoic. So to do that, I went to the Colorado Plateau. That's where I got the samples. This is where all the pretty pictures come from. And I also made a compilation of all published dolomite clump and bulk isotope compositions that were available at that time. I have in this compilation Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic samples. I left out samples that have been associated with deeper burial to temperatures above 160. That was a total of 3 samples. And 6 samples that have been associated with local freshwater mixing. So I basically look at the entire thing. Here's the data. This is the delta routine value of the dolomite recorded in the VPDB, plotted against their formation temperature, the very clump isotope temperatures. And what we can see is a very clear negative trend, right? This trend is consistent with dolomite formation at the range of crystallization, at the range of temperatures from water composition or from a range of water compositions that is relatively narrow. Here you can see model lines or prediction lines of dolomites forming at different temperatures from water of this composition. This is in this mode, so 0 is seawater. This is slightly -1 is also -2 can also be some variation of seawater composition, and heavier, it's not really heavier water.
It's interesting that we don't see any water composition that is lighter than -2. And 90% of this data is concentrated between values of -1 and +6. So that being normal modern seawater and normal basinal fluids that we find in carbonate platforms. So the interpretation for this trend would be that these dolomites have formed in a range of temperatures from water that are normal seawater or somewhat modified seawater or basinal water at high water to rock ratios. So what controls? Why do we see these higher, heavier water compositions? So the next exercise, we're going to look at the delta Q value of water. Okay, so this is a calculated value that uses the measured oxygen isotope and measured compound isotope temperatures to back calculate what would have been the oxygen isotope composition of the water, and we plot it against the formation temperature. And as you can see, as the water becomes warmer, hotter environments, deeper environments, we see that waters are more isotopically heavy. So they interact with rocks at hotter temperatures, at warmer temperatures, and they become heavier by doing so. This is very typical again for basinal water and for scenarios where seawater are being progressively modified toward heavier compositions. Okay, so overall, what I'm suggesting here is that dolomites forming at a wide range of temperatures are reaching as high as 150 degrees centigrade. So through deep circulation of seawater, that is a kilometer scale. I'm not the first one to make this suggestion. Right. Remember the visor curve? This is the perfectly preserved brachiopods, delta T values over time. This is the Cambrian, this is the present. There's 8 per mil increase with time. Here's the dolomite. It sits on the trend, and I just told you that these dolomites are basically a product of diagenesis, right? And so they experience the same burial conditions, burial environments, just like these calcites, and this is what we recorded. So this observation is consistent with the brachiopod record being altered in deep burial environments. So, and I remind you that calculated water compositions were -2 or heavier, never below -2. And the question, of course, is why? Why do heavier rocks or heavier strata are more altered? I think it can be a simple preservation bias and sampling bias. Older rocks have been buried for more time at generally warmer temperature for longer. Right? So we have more opportunity to become altered. And older rocks that haven't, that stayed close to the surface, could have been easily removed from the system, right? So this is another way of looking at it. Here's a histogram summarizing the dolomite formation temperatures based on plant isotopes for the Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic. As you can see, the Mesozoic, Paleozoic, it becomes hotter with time, and the distribution becomes wider with time, as we expect from increasing extents of alteration. And an interesting observation is that almost all of the Mesozoic and Paleozoic rocks are 40 degrees centigrade or hotter, while the Cenozoic ones are generally colder, right? So this is interesting, and most of these Cenozoic dolomites, which are actually, many of them are not nicely ordered dolomites. Many of them are proto-dolomites, high magnesium, very high magnesium calcites, come from the Bahamas. So let's go to the Bahamas and see, what's going on here. So this is a work originally published by Wilkerson and Lohman 3 years ago, and so gray dots are calcites
The darker dots or squares are dolomite, and this is depth. This is clump isotope temperature. I'm sure it's hard for you to see, but when we look at the upper section, so this is a core that goes down the Bahama Bank. It's a very thick carbonate platform, and in the top kilometer or so, clump isotope temperatures basically preserve the original temperature of seawater. They're like 27, 30 degrees centigrade. This is the temperature in the Bahamas. When we go down below this threshold, right, this is the geotherm, it reaches about around 40 degrees centigrade. What we see is all the temperatures. So if there's any more dolomite, right? Here dolomite, there's few dolomites here, but not a lot. There's more dolomites, and they're all warmer, right? They've been recrystallized at these temperatures. Here's what's happening to their oxygen isotope composition of both calcite and dolomite. Right? So above this threshold, the blue ones are dolomite, the red ones are calcite. There is expected to be some difference between them because they have different fractionation factors. But as you can see, as we go below this 40 degrees centigrade 1 kilometer threshold, calcites are becoming isotopically depleted, and dolomites becoming more isotopically depleted. So this recrystallization or alteration is happening in an open system, right? Look at calculated water compositions from these minerals, then above this threshold we get delta 18 values of water that are typical to the Bahamas, so slightly enriched because of evaporation. When we go below this threshold, we see higher or heavier, isotopically heavier compositions of water that are consistent with basinal fluids, right? So many of this is not all of course, not all the Bahamas database, but many of the samples in the database come from the upper section. Naturally come from the upper section, so they record temperatures that can be colder than 40 degrees centigrade, and we simply haven't recrystallized. And I think that this observation bears some significance to a classical problem in earth sciences called the dolomite problem. What is the dolomite problem? So here's a good example of it. I'm sure that all of you know where this is. So this is Mount Sin, and this is one of the northern anticlines here, and it plunges under it, and this is the Judea group, and as you all know, it's made mostly of dolomite, so it's dominated by dolomite. And here you can see parts of Mount Scopus and Eocene. As you all know, they are dominated by calcite. Okay, so and this is not unique to the Negev. Anywhere we look, we see that pre-Cenozoic rocks, or carbonate platforms, are being dominated by dolomite, and younger rocks, Cenozoic rocks, are dominated by calcite. So the question is why? And this problem has been associated with a kinetic limitation on dolomite precipitation. This is a title from a really cool paper in which they tried to precipitate dolomite in a lab with water that are very highly saturated with dolomite, and they ran the experiment over 32 years. Right? So it's really hard to form dolomite in normal Earth surface conditions. So the question is, what happened between the Mesozoic and Cenozoic? And one of the classical interpretations is that the deposition environments of carbonate are very different. So it's an Earth surface variation. We move from environments that are warmer, maybe more lagunal, so are more likely to form dolomites, to environments that are generally deeper, colder. Earth is getting colder, and environments that are more likely to precipitate calcite. So this is one explanation to the dolomite problem. But I think the data I just showed you suggests, or another hypothesis, and it's testable,
which is that the thermal maturity of Cenozoic rocks is not, or the Cenozoic rocks are not thermally mature enough to dolomite to become dolomites, turn into dolomites. So if we take, let's do this back of the envelope calculation, we take the average precipitation rate for carbonate platforms over time scales of tenths of millions of years, so it will be at 0.1 millimeter per year. We take the entire Cenozoic, 65 million years, and we end up with an average Cenozoic carbonate platform of 650 meters, which is not enough to reach this 40 degrees centigrade threshold, right? So the alternative hypothesis that I'm suggesting here, and I think, it still needs to be tested, both hypotheses, is that the reason what drives the dolomite problem is carbonate platforms not being old enough and deep enough to for dolomitization to be pervasive. All right, nearly done. Just want to go back to the oxygen isotope of the composition of the ocean. So here's delta 18 value of water calculated. This is time, and we had two main hypotheses. One saying oxygen isotope of the ocean has been stable through time. The other one saying no, it's been increasing through time. And clumped isotope data that comes from reprocessed brachiopod, well, it scatters, but minimum values we don't see any minimum values that are lower than -2. Here's the dolomite data. We don't see any value that is lower than -2. So overall, this data set is mostly consistent with an ocean that has a stable oxygen isotope value. And this is interesting. Oh, and other, since I've published this work, there's been at least 3 more papers that came out with similar results. Now, this stability is interesting. Or first of all, what does it mean? It means that these fluxes, hydrothermal flux and the flux of weathering, of water-rock interaction with weathering, have been balanced through time. Have been proportional and balanced through time. This is interesting. Now it's interesting. Because of what happened during the Phanerozoic. So we had a huge tectonic perturbation, entire Wilson cycle of supercontinent assembly and breakup. We had huge climatic perturbations. We went from ice house to greenhouse mode several times. We had huge biotic perturbations, so vegetation of Earth, the Cambrian explosion, you name it. And still, these fluxes have remained similar. Why? So here's one possibility. It's possible that these fluxes are balanced because there's a feedback relationship between spreading in mid-ocean regions and hydrothermal activity there and weathering. And that feedback was named the spreading rate hypothesis. I think it was originally brought about by Brenner and Azaga and Greles, the plug model. And they suggested that this activity is also emitting a lot of CO2. So more of hydrothermal, more activity in mid-ocean regions, more spreading will emit more CO2, and this CO2 will warm up the planet, and also will be consumed by silicate weathering reactions. So we get more weathering. Right? So this is a possible feedback between that can balance the fluxes of hydrothermal alteration and weathering. Right, I'd like to conclude. So I'm attributing the 8 per mil increase in delta 18 of marine carbonates to that genetic alteration at a range of burial depths. And suggesting that recrystallization kicks in at burial temperature of around 40 degrees centigrade, and that this observation may or is a possible solution to the dolomite problem. So the dolomite problem is seen to reflect the thermal immaturity of Cenozoic carbonate platforms.
so that independent data set supports stability of delta OH through the Phanerozoic. One of the projects that I'm involved in nowadays is trying to push back this record to the Precambrian. I showed you one possible explanation to this stability, saying that basically these fluxes are balanced by feedback mechanisms that relate hydrothermal alteration or tectonics, right? The spreading rate with the weathering. So with that, thank you. מילה אחת בעברית, אחת באנגלית. מה שבא. אז בעברית, הטרנד עם הזמן, שכמה יותר עתיק, יותר קל, הוא לא אופייני רק לקלציטים ודולומים. נכון. הוא אופייני גם לצורים, נכון. גם לאפטיטים, גם לפלופליטים. נכון. בערך עם אותו שיפוע. נכון. אז כולם קרא להם בדיוק אותה היסטוריה טרמית? קצת. זה נשמע הגיוני, שסלעים בבני מאותו גיל חוו בגדול אותם היסטוריות של תחבורה וחשיפה. לפחות אנחנו יודעים שהפטיטים יותר קשים לשחלוף. אז אילו זה היה הכל שחלוף, הייתי מצפה לשיפוע יותר נטול. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, מה הועילו חכמים בתקנתם של הקלאמפטייזוטופס? מה? סליחה? תחזור על ה... תגיד את המשפט הזה באנגלית. תגיד את זה בעברית. תגיד את זה פשוט לאט יותר. ומה הקלאמפטייזוטופס עוזרים לנו? כן. כי באותה הצלחה יכולת לקחת מכל קטע גיל את הדלתא O18 של הדולומית הכי כבד, כן. ולהעביר שם את הקו, ולהגיד כל היתר זה שחלוף. הקלאמפט כשלעצמו, אם אתה בין כה מניח שחלוף, אז השיטה לא מוסיפה כלום. לא נכון. נדמה לי. לא. אז נתחיל מהשאלה השנייה, התשובה היא לא, הקלאמפט מוסיף המון. כשאתה לוקח את הרקב הזה, את הנקודה הכי כבדה, אתה עדיין מקבל טרנד. הנקודות הכי כבדות, גם הכי קלות והכי כבדות, יכול להיות שגם הוסרו, כי הדבר הזה עבר המון פילטרים. אבל האמת שקלאמפט האיזוטופ מוסיף המון, הוא נותן לך קונסטריין בלתי תלוי על הטמפרטורה. וכשמסתכלים על יחסים איזוטופיים, למשל בין... אם אתה בסוף אומר שזה שוחלף, אז זה לא נותן לך קונסטריין. הוא אומר לך באיזה טמפרטורה זה שוחלף. והטרנד הזה שאתה מקבל, כן, הטרנד השלילי, הוא אינדיקטיבי להחלפה שקורית בטמפרטורה. כן? הוא נותן לך... הוא חזק מאוד תלוי מודל שלך. לא, הוא תצפית. מה זה תלוי מודל? זה תצפית. באיזה טמפרטורה זה הוחלף, אתה בסוף אומר 40 מעלות. לא, אבל הטמפרטורה נקבל אותה באופן בלתי תלוי, נכון? זה לא מודל, זו תצפית. אבל המודל, התצפית היא 120 מעלות. כן. אתה אומר, אבל יש לי מודל שמסביר את זה ב-40 מעלות. לא. המודל, אני משתמש, המודל של ה-Solid State Reordering, זה לא מודל של אלטרציה במערכת פתוחה. על זה אתה תדבר, המודל של ה-Solid State Reordering שהראיתי? לא, המודל של סטולפר ו... כן, כן, אוקיי, אז המודל הזה מדבר, אתה לא רוצה... פשוט מציע שהדיון הזה יערך בין שניכם. אוקיי. על כוס קפה. כן. אורי, מה בקש לשאלה הראשונה? אני לא זוכר אותה כבר. אותו טרנד בצורים, הפטיטים, לא פנים. אני חושב שכולם יכולים להיות מוחלפים, כולם חוו, מה שמשותף לכולם זה שהם חוו את אותן היסטוריות טרמליות. כן. לא משנה, מה ש... בהקשר לשאלה השנייה שיש, העובדה, הקלאמפט האיזוטופית בין הטמפרטורה לטמפרטורה. כן. חוסר ההתאמה בין הטמפרטורה לעומק התחבורה, אני הייתי לא מייצג איזושהי מערכת שהיא לא, מערכת
אתה מדבר עכשיו, כשאתה אומר חוסר התאמה, אתה מדבר על בהאמאס. אני שואל, על מה אתה מדבר? על מה... כן. דוגמת העומק שאיננו מתאים ל-DNA, זה לא משנה פשוט המערכת שהיא, איך אמרת, זה לא מגיע לפחות. נכון, זו מערכת, זה נכון, אבל זאת לא בעיה, זה היתרון, כי הרעיון הוא שאתה מקבע איזשהו ערך של קלאמפט איזוטופ בתוך מינרל, והוא נשאר ככה, כן, עד טמפרטורות מסוימות, הוא נשאר שמה, כל עוד הוא לא עובר שינוי במערכת סגורה, שזה solid state reordering, או שינוי במערכת פתוחה, שזו הייתה הדוגמה מהבהאמאס, שקורה ב-diagenetic alteration, נכון? אז ראינו שלא רק הקלאמפט השתנה, גם הבלק השתנה באותו אירוע. אבל זה אומר שאם עכשיו אני אלך, בואו נחזור רגע לדוגמה הזאת, כי זו דוגמה חשובה, זה אומר שאם, זאת הדוגמה, כן, זה אומר שאם עכשיו זה מה שיש לי, כן, רק את הערך בלק, ואני בא ולוקח דוגמת קלצית מפה, או אני אקח דוגמית קלצית ואני מודד ערך של מינוס 2, ואני חושב שהקלצית הזה נראה טוב, הוא מייצג את הערך של מים בפני השטח, אז אני יכול עכשיו בעזרת הקלאמפט, זה גם אולי תשובה לשאלה השנייה שישו, להגיד, אתם יודעים מה, בעצם זה לא נוצר בטמפרטורת פני שטח, אלא הוא עבר רקריסטליזציה, טמפרטורה גבוהה יותר, אוקיי? זה אלטרציה במערכת פתוחה. אז האם זאת בעיה? זאת בעיה, אבל היא תמיד הייתה שם, זו לא בעיה של הקלאמפט, זו בעיה, הייתי אומר, של הבלק. הקלאמפט נותן לנו את הקונטקסט למדידה של הבלק. הוא אומר לנו באיזה טמפרטורה זה נוצר. 4 הערות. כן. אין אף שאלה. איזה מספר אתה רוצה שאני אתחיל? 3. 3 ההערה מספר 3 היא שזה נכון שיד וייזר בשעתו התעסק עם הפרופיפוטים וכל מה שתדעת, אבל מאז זרמו הרבה מים בקישון, בנחל שורק. כן. ובשנים האחרונות נעשה די הרבה עבודה על פרופיפוטים, ואנשים שעשו את העבודה הזאת בשנים האחרונות, נדבר על 3-4 שנים האחרונות, ואומרו שהפרופיפוטים זה לא דמשה אחת, ושעובדים על פרופיפוטים צריך באמת לבחור איזשהו חלק מסוים מתוך הפרופיפוט על מנת עליו לעשות את הבדידות. כשהם עשו את זה, אז הם ניקו את הטרנד הזה שאתה הראית, והוציאו לנו טרנד מאוד יפה וחלק. זאת נקודה מספר 3, איזה נקודה עכשיו? שנייה, טרנד יפה וחלק שהוא מה? שהוא שלילי או חיובי? לא, הוא נראה כמו הטרנד הקודם. הוא נראה יותר יפה. ועכשיו, מה שאתה אומר? נוסיף על זה עוד משהו, שמעבר לזה, אתה לא הולך לתת לי... האיזוטופים של חמצן הם לא איזשהו שחקן לבד בעולם. הם באים עם עוד כמה דברים אחרים. יש איזוטופים אחרים, ויש טרייס אלמנט, יש כל מיני דברים כאלה, ונעשה על הפרופיפוטים, אני מדבר על 2-3 האחרונות, עבודה עצומה בדבר הזה, ולכן אם הסיפור שלך היה עובד, אז היה צריך גם להשפיע על הדברים האחרים, הוא לא משפיע. הוא לא היה צריך להשפיע בהכרח על הדברים האחרים. רגע, יש לך עוד 2 הערות, אבל אתה רוצה שאני... איזה אתה רוצה עכשיו? לא יודע, מה זה הייתה השנייה? אוקיי. אחת, הצורה שהצגת את חבורת יהודה היא בהחלט לא נכונה. אוקיי. כיוון שהיא לא דומיננטית בכלל על ידי דולומיטים, דולומיטים רק חלק מהסיפור שמה, ויש שם... דולומית? וכאן אני לא צריך... מישהו היה פה במיפוי... כולו קלציתי. נכון, יש שם גם קלצית, אבל דולומית הוא עושה לה... יש שם גם קלצית, יש שם גם דולומית, אוקיי? עכשיו, ומעבר לזה, אז אנחנו יודעים די הרבה, כאן הבחור שיושב כאן, יודעים די הרבה על ההיווצרות של הדולומיטים בחבורת יהודה, ולפני שהולכים לקלאמפט איזוטופס, שזה הערה מספר 4 שלי, שברגע שיש אפקטים קינטיים... אתה כבר ב5 או 6, אני חושב. לא, ב4, ברגע שיש אפקטים קינטיים, כשיש אפקטים קינטיים, אז הקלאמפט איזוטופס לא עובדים כל כך חלק, צריך לחבר להם איזשהו טיול או משהו כזה, אז... מוטי, ניתן לנו הרצאה שנה הבאה לקלאמפט איזוטופס. אני אענה על נקודה אחת שנייה לפני שנמשיך, יש לי נקודה אחת רק שאני רוצה להתייחס. אוקיי. Two technical questions, so you כן. can just say yes or no. One is, are your delta 47 values, or let's put it the other way,
Many of the ancient carbonates have very low delta C13. Yeah. It's known that the delta 47 values with Matthew Daron's work are very dependent on the corrections are dependent on the value of the delta C13. Yeah. IES lab doesn't correct for these delta. We do. Those are corrected to the drug. So that's no to that answer. The second question is, there are many calibrations of dolomite water fractionation, and your assumptions about delta 18 of water, and the fact that you have a minimum of -2, is sensitive. It is basically calibration dependent. Yes. Yeah. So which calibrations do you use? I use Jasco Horita, mostly because I feel I need to apologize. But no, mostly because it's been calibrated for the warmer, for temperatures above 40 degrees, and most of the data set is dolomites forming above 40 degrees centigrade. So this is the calibration I've used, and what's the difference? I'll ask you, what's the difference between, let's say, your calibration and Jasco Horita in a temperature of, let's say, 40 or 60? What would be in per meal? What would be the difference? Oh, you mean what I did with the meat? Yeah. The calibration I did with the meat, I can skip high raise the values. Okay. So meaning that it will be above -2, the water. So we're still good. We're still in the. So seawater composition is still stable over time. Okay. אני רוצה להגיד רק משהו על למוטי, להערות, לאחת מההערות, אבל יש לי גם הרבה דברים להגיד להערות האחרות כמובן. יסודות שונים במערכות איזוטופיות שונות, יש להם רגישות שונה לתהליכים של דיאגנזה ואלטרציה. לא כל המערכות צריכות או להימחק או להישמר, ואחת לא בהכרח מעידה על השנייה. מוסס ירצה להגיד, הוא ירים את היד, וזהו, הוא לא מדבר לך, אתה יודע איזה... תודה רבה. תשמע, אני בכל זאת רוצה לחזור לשאלה שלי. כי את ההנחה שלך, יכול להיות שנותן לך חלק מהתשובה גם להיום. אתה מבין פה מערכת פתוחה, ולכן אתה לא מתווכח על הטמפרטורה שאתה מתקן על בטח אחרי שאתה מתקן בזמן 13, בעצם מבחינת הכלל. יש לך הטמפרטורה של ה... כן. רק כשאתה מסתכל על הדלתה 18 כללית, ואתה בכל זאת אף פעם לא מתיישב על הגרדיאנט. בטמפרטורה הזאת אתה מקבל טמפרטורה שונה. עכשיו, מה אני שואל? תשמע, אתה מניח כאן מערכת פתוחה עם איזושהי גוף מים, אבל אם המערכת קצת סגורה, יש השפעה הדדית בין המים לתמיסה. זה ישנה ויוריד את הטמפרטורה, בעצם יביא לך באמצע, וזה כאילו יקרב אותך לקליברציה הדדית שאתה הזכרת אותה, זה יכול להיות שאז יש לך אזורים שהם פחות פרמיאביליים, ולכן אתה מקבל את הווריאביליות הגדולה. אתה רואה גם שיש וריאביליות. אבל הווריאביליות בסדר, זה בדיוק שהמערכת לא פתוחה. כן, כן. אבל המערכת לא פתוחה. אז היא לא פתוחה, אתה אמר, אני תראי פתוחה. למה היא לא פתוחה? לא. היא לא פתוחה, ולכן ההשפעה היי. אז המערכת היא נפתחת באירועים. אתה מבין? והדיאגנזה היא... I'm going to see if I can catch up with the other topic. We're going to the survey, right? What? We're going to the survey now. Right, but I thought I said, well, the Yonatami took off, so אם אני עכשיו הולך פה לצורת ורדים, כן, ולוקח כל מיני דוגמאות, אני אמדוד ערכים של 30 מעלות, 40, 50 ו-60, כל מיני, כן. והרבה פעמים גם אני אמדוד טווח שלם של חמצן 18, והסיבה היא שהפרביקס האלה הם עברו רקריסטליזציה בשלבים, זה הדוגמה הראשונה שהראיתי, אמרתי, יש לך היסטוריה של גבורה וחשיפה, אז הם עברו אירועים בשלבים שונים של ההיסטוריה הזאת של גבורה וחשיפה. האירועים האלה יכולים להיות במערכת פתוחה, הם יכולים להיות במערכת סגורה, אבל העניין של מדידה של קלנטה שנותנת קונטקסט לתהליך הזה, היא אומרת לך,
אם הערך שמדדת הוא ערך שיכל להשתנות בפני השטח או בעומק של קילומטר. אבל יחד עם זה, אתה תיקח את זה ואתה תעשה כנראה את התוכן של החמצן, ואתה תקבל ערכים שאתה מקבל אותם, שהם לא היו שונים באופן מהותי, נדמה לי מהטוב. אז מה שאני מדדתי פה היה שונה מאוד, מה שמדדו בהרבה מקומות אחרים היה שונה מאוד. זה אומר שזה מערכת פתוחה, אם זה דומה, זה אומר שזה מערכת סגורה. יש כל מה שזה אומר, אבל הטמפרטורה אומרת, אם זה הטמפרטורה אין בעיה. היה יחס בין טמפרטורה וחמצן. נכון, הטמפרטורה, אני חושב שנכון, הטמפרטורה אומרת את הטמפרטורה, ואז אתה אומר, זה סוליד סטייט בכלל, בניגוד ל... אני אומר, סוליד סטייט זה תהליך. אבל זה לא מחייב, זה אפילו גם לא מחייב, זה יכול להיות, זה פשוט אומר או שזה מערכת פתוחה, או שזה מערכת סגורה, זה מה שהדלתא 18 אומר. אם באמת זה בתוך הטווח הנורמלי, אז זה אומר שזה יכול להיות שזה פשוט היה מערכת סגורה, יכול להיות, אבל הרגע שזה לא, זה אומר שזה מערכת. יש לנו דוגמאות שזה עוד דאטה אפור, מה שנקרא לא מפורסם, שלמשל אנחנו... זה כל מה שזה אומר. שמה? שזה אומר, באמת זה בוחן את האפשרות שזה... אז אני אומר, יש לנו דוגמאות, למשל, עבודה שעשינו בגואדלופה ריץ' במקסיקו, שרואים שם איזה דולומיטים שהם נחשבים מאוד מוקדמים, הם ישבו מול אגן